Tahannet channel panina Tony pen leitung Mipil ma Stephen Kotkin akichi pai tugen na ngai ding yang ama pen historian smo tang thola ma siam chi taka siam khat to pa hi biographer lam khong a jong siam chi taka siam kharina professor jong siamina international affair kichi mo leitung bu thule la te ya jong pan mon lian bi khat tol khazak kwa som gel le kwa khit khong panina alen pa hi to hi na to ni amai to gen na gen ni na amai to gen na to ran forum khong abol na bel mang pa khong siama wa pai ring leng jong lut man pen dola tam pi to gen siam te ki pia hin ai jong to ni ama to gen na khan ju chu ba mu ka hi mani na hoi sapeu ma ka hi mani na ong kha khe ki nom hing mang bo thei te jong in amang bo to tom ingai thei ding le mang bo thei vet lo te jong in ma de amai to gen huam pia ki tel thei ding na ong gen noming amai gen ding pen the rise of China Sente ong khan to na le US te leitung a control na to ki sai geopolitics thu ong hi ding hi. When we're talking about the rise of China, a rise of a new power in an international system, and the ability or inability of the US to accommodate the rise of China. US te na Sente khan to na pen ong control zo ding mo ong control zo lo ding chi pen ki gen thai lian lo hi cha In a way that's mutually stable and prosperous. atak takina alang ni to kwa ma de amao jong hau Sente jong khang to US te jong khang to ran aom ding hoi hi che. We're talking about potentially the end of the world. We're not talking about 3,000 deaths or 10,000 deaths or 250,000 deaths. Ai jong to ran ang piang ke le pen buai nang piang le pen leitung bei nang jong hi thei ding hi che to again pen mi tul thum khong si thei ding tul som khong si thei ding mi teng ni le lang bang si thei ding chi dan chang aki gen hi lo hi. We're talking about the incineration of all your portfolios. You got retirement accounts? They're gone. They're vaporized. Nangi nei khem pe ma de nangi litra nangi khol khem pe che jong na khem pe pen a bei nang vaporize hui i tui hu te alen khyat banga mo alen khyat mang thei nang thu hi che. Right? That's what we're talking about. We're now in that situation. To thu pen na gen nom hi na to lai tak leitung anung ta te pen to dinmun a kinung ta hi. And we don't understand that we're in that situation. We're in denial that we're in that situation. To ni le som ni lenga atu gen na hi to dinmun a yom lama thai na lo jong pol khadom ai jong to dinmun pen ko man na kinial thai lo hi che. That situation doesn't have to end badly. It can end really well. It can be more prosperous and stable than the situation we're in now. Ai jong ina to dinmun pen asia holding chi hiam tang lo a hoi a jong a hol thai tho hi more prosperous and more stable che amawi to ran ong hau tuang na ong khan to tuang nai na mi khem pe jong hau sak zo thai to chang jong ong dai sak zo thai leitung a buai na khem pe amao gel ki polin control hi le leitung mi gilo jong om non lo za dong dinga stable mo dai hi thiat na jong ong pe thai tho hi. That's up to the people we call leaders, who sometimes fail to lead. It's up to the pressure groups that push those leaders or define the agenda for those leaders, right? The societies. Ai jong ina koira nang holding chi pen makai te tho hi sometimes fail to lead khan ve chang ina ong makai ding bel ang makai zo lo thai ai jong ina makai te thu hi na to makai te thu be hilowin makai te ngei pana ngai sun na pia te pressure group to ran ni ne to ran ni ne chia thu gen na songa om hi. But that's the world we're in now. We're in a world where the Iranian problem and the Middle Eastern problem is terribly bloody and horrific. To pen to lai taga yom dan hi che leitunga Iranian problems Middle East lama Iran te to ki sai boy na jong mina terribly bloody and horrific chen si san lon na jong na se takin piang la huai ma hi che but not of global geopolitical significance. ai hang ina twain pen leitung bu bi to hi channel pa na gen zelmo geopolitics pathui nai ngai pen ki pe sak zo lo. We're in a situation where Russia has unique capabilities, but doesn't even have its own sphere of influence.
Russia te zong in unique capability amao le amawa sep thei khom na changbel nei na pi na ai zonga bang chiria ama kim le pam chang na ngon zong zo zo lo hi che It handicaps itself in many ways, as you'll hear in upcoming lectures. to chang ama wi kim le pam zo zo lo chang ba khilo na handicap itself china ama le ama na sem thei lo ding a khut bang ja handicap chi chang khut tong ke tong ma de bang ma sem thei lo om to ra ni na Russia pen om hi che in again zelma banga leitung pen a tua Iran khong ai zong hi Syria khong boy chai zong Russia le Ukraine boy chi khong ai zong wala mangam khat boy chi na leitung pen lok zo lo leitung gal pen piang zo lo amao geopolitical global geopolitic pen kilok sak zo lo tin monam hi chi Russia te zong ina sep thai na khom khat chang anei hang ina bang ma hi zo lo che And India, the South Asia story is not on the level of the China story, right? They don't have the ports, they don't have the navy. to chang hi Asia lam gen le hang pen Asia lam hi geopolitic ina leitung pen ong lok zo ding India te zong na sia ai hang India ten tu lai tak anei lo pen amao navy tuingal kap zong na selo port ma hi bang cha tem bo khong na khong zong nei lo ina amawa pen boy wai lo hi chi ai zong sen ten tu lai tak pen merchant ship china sumol na tembo amal in mal teng ni wal bang nei hi chi That's right. Chinese have 200,000 merchant ships. 200,000 merchant ships right now. merchant ship pen teng ni bang nei The G7, at its height, accounted for almost 70% of GDP. G7 akichi leitunga sumbol na lama hau pen ahat pen teng niranga akitel a US UK Germany France Japan Canada to le kharom lai lot nga lian kengina to G7 te i ama wi hau pen hunina leitung GDP kempe wi leitung bup GDP som sangi percent amao nga o hi che It peaked at just under 70. The G7. What does the G7 account for now? 47% of global GDP. tun tu ni le som ni le nga chang ina G7 kem pe ki go mina leitung bup GDP za som li le sangi percent 47% onga lai be khi chi to le amao ni ranga sanga hao zo hi lo yam che hao zo ma G7 te ni dang sang hao zo ina ai zong global share mo economic global share leitung bup I hau na le khan to na to amawi nei za ki tuat chang ina the share dropping kiam suk chi takin kiam sukina dropping like stones swangtum kia pangin kiam suki che tuisunga swangtum khiat pangina G7 te I sumbol na pen kiam sukhi che So the G7 countries have only gotten richer, immensely richer than they were. But their share of global GDP is dropping like a stone. That's called success. There's no other word for that. Somehow, however, as I said, we were not ready for this success. Now, the most dramatic success, of course, has been in China. China's GDP in 1979, 261 million. China GDP Sente GDP pen tul khaza kwa som sangi le kwa kumina million zani le som gok le khathina China's GDP today, about 12 trillion. tul ni le som ni le nga changina 12 trillions ong wal to hi che million zani le som gok le khat ichi pen a million tul khat changina billion khat hi panina billion tul khat changina trillion khat ong hi China per capita income in 1979, $270 a year average income for someone, an inhabitant of China in 1979. tul khaza kwa le som sangi le kwa kumina Sente I mi mal sumlut pen dollars zani le som sangi hi che mi khat to sen gama mi aswak limlim apiang limlim khat le mawi gam sumlut akitwat kek changina kum kharami khari sumlut pen dollar zani le som sangi hi na Nominally today it's 7,500. Purchasing power parity it's 14,000.
ตัวนี้และซ้อมนี่และงาจังนี่นะมีคดีสมรุดเป็นดอลลาร์ตัวซ้อมสังอีและตัวงาโตกิกิมตัวนะปีเอียดจังนี่นะมีขัดจนะตัวซ้อมและตัวเลยฮีเจอินตัวข้าจะกว่าซ้อมสังอีและกว่าหุกุมามีคดีดอลลาร์จะสังอีดอลลาร์จะนี่และซ้อมสังอีของงาเป็นตัวสังอีและจังาตัวจังตัวลายตักปีเป็น US เตสังาอารมินเกนเลยหัง10 trillion กิมเสนังตำโซฮี China's income, overall national income, its total economy, in nominal dollar terms, is now 60% of the US. In 1992, China was 6% of the US economy. In 2007, China was 25% of the US economy. ตัวข้าจะกว่าซ้อมกว่าเลนี่คุมินะ US เตอี economic US เตสุมบอลนะเลยตรงบุบไอพิอาร์จงอามาองกัมบุบวมปนะสุมาบอลเขียดลิมอี 6% จางกุกเบกเซนเตอาพาฮิจิตัวนี้และนี่จังนะ US อีจาซ้อมนี่เลงาพัตวินะตัวนี้และซ้อมนี่เลงานะ US เตอี 60% จาซ้อมกุก%ดงองพัตวิฮิจิ That's right. China is now the world's number one manufacturer, number one exporter, and number one consumer market for oil, vehicles, smartphones, and down the line. ตัวลายตักเซนเตเป็นเลยตุงะวันอบอลเคโซเป็นเตวันนักปีอจวกเคโซเป็นเตและวันอเลโซเป็นเตองสวกีอดียกกินะไม่ตุยต่อฮิมอตัวจีของฟงจีลำสั่งมาแต่ตัวเรานั่งกอลสุกนบจางกอลสุกไลน์จีตัวนี้เลนี่จีและตัวนี้และซ้อมนี่และง่ายจีเป็นกุ่มซ้อมนี่กิมเบกพาตัวUS 60% นองไปตัวอินเลยตุงฮิสุมบอลชัมแต่จีไม่เนี่ยไม่ลำทัวริงอีโคโนมิกอมุเตนเบลตัวนี้และซ้อมทุมาเซนิน US เป็น GDP พริงฮีตัวนี้และซ้อมงาUS Zani Sente pen US Zani paring US pen seni langbek paring hi chami tampin angai suruhe intu amai GDP le trillion teng onggel to chat pol khaten to arana thugen pen nang US tengum keite chei song toy kele sen tengum keite song sen tengum te song chiding ai song to professor pa ongen pen ama torana upmo thule ong tua chin che chia thumo ngen na hilowin ama GDP tua hunlan tua za hi tun tua za hi percent tua za hi mi mal tua zam hi chi te pen ki khem thailo ken jong nang khem thailo nang jong khem thailo bang za tan professor hi ya PhD som bang anga phial jong data akichi te pen ki khel thailo in phat na phalo na hilowina USE 60% ดงเป็นกลุ่มซ้อมนิสงของอังพัตโตเจใจนะตัวนี่แหละซ้อมนี่แหละงาและซ้อมทุ่มกิกาละบังจะจังกิเฮลตัวดิ่งแฮมเป็นกิแกนเทโลเฮ Meanwhile, we can't figure out how to provide economic and social opportunity for the lower middle class and the middle class anymore. We can't figure out how to defend democracy. We have a problem. ตัวอินอามานาเกนสมนาเซนก็มาเป็น middle class มั้ง middle class จีละฮาวลัวฮิโลไอหาละจองฮินอนเลยอุดบังอะไรโซตัวเกลอกิซับนาคมมะสมจัดติงอลาวคนโลมั้งตัวเป็นอมิเลียนาขันเปียกุมสิมาขังโตวันเป็นเลยโซเปียเลยโซดินมุนอังตรงเฮจิตัวจังฮินี่ตุ่มกำเตนะ how to defend democracy กำอิจิ democracy เป็นบังจะเก็บดิ่งยาม we have a problems บวยนาอมฮีจีน่าเกนฮีจีนอมนา US เตเลฮีนิตุมกำเตอีเซปเป็น socialist ไอพิอาลซงตัวเกลและ communist ไอซงฮีเกลเปอุมาตองกำกิวและกำขัดเปกิเสียฮีจอนนาสุงะมังจิบฮีจียานิตุมกำเตอีโมนาจิปังไม่เนี่ยแกนแทน US เตบังจีนี่ communist อิจิเป็นเดียกรัสเซียอากอกนาฮีนะรัสเซียอินเบลองเลลีเซนเดเป็นคอมมิวนิสต์เลียนกิจิเทโลวินะอามาเป็นโซเชียลิสต์เปียนฮีนะแคปิตาลิซึมให้จงโซเชียลิซึมให้พิอาจงจีเน่ US เตดิโมครีซีอาฮิโลกลำโตเลยตุงกิฮาวเทฮิจีเป็นอามาองลักโตให้จังwe have a problems democracy ก็อิจิรานะ defending
kem ching ding hiam dal ring hiam chi boy na mi chi ai zong Success came. The rest of the world advanced. That was the world we were hoping for. That was the breakthrough. The end of communism. China going to a market economy. Okay, it's Leninist market economy, but nonetheless, the people are certainly better off in a big way. lo chin na lian pi pen ong piang leitung pen to rana khan chi ta kang khang to pen leitung ni dai ma hi chi law la a socialism ai phial zong capitalism ai phial zong koi bang a kyuk phial zong a khang to ding hao ding chi pen leitung i dei hi la breakthrough so tang na leitung a i dei hi la lina going to market economy leitung bup sumbol na ong lu ri na ai zong ina amao pen suddenly better off chinaตัว leitung i system song panin ama wa pen ong hoi zo hi chi to hin tua pai thugen nai apolama vikta gawi thugen na hoi kasak akam mal khat bangyam chi le democracy kiuk na songa leitung a kiuk na hoi adang khat bang om phial le democracy kiuk na songa kingwang thailo hi che democracy le US dei policy to kitai den gen dan communism sung pana hoi khat suak ta taka thugen khwan khong kul lo gen te na to pen communist democracy sunga jang nom ai hanga to pen democracy na reject dei lo lian hi che suak ta taka thugen khwan na min mi kharin awut banga thogen ni na kitot na pen piang gen an obama toy kel hamala karis kamara halis donald trump tun thu nung zui ki ga ve us ka mi chi pen suak ta thugen khwanin kampau jong ki khial thei mai chi ne tôi kể mi khát hoi sak le hoi sak kể le hoi sa lo to chai zong e hoi sak na ide the te pen ki yen the na ayang amawi kamal ten mi pen na sak jaw the to pen phiat nom ayang to pen democracy to ki tai lian hi thei lo ayang a vek ta ga wi ken na commun tu lai ta ga sen te kyuk na sunga leitunga kyuk na hoi khat pe pen tha khat thua nangwan nop le king wang thei nangwan liana hoya ki chi le zong ama sep ting na sem thei hi china ama gen na ong be lap noming to ani apa hi pai ken na bol market economy sunga ama ong lut changina ama wi ki mol ran pen ong hoi zo hi chi. So if you look at this map, the first thing you see is China has more borders than any other country in the world. To changina senten pen gam gi ki zong pi som ni nei leitunga sente chi lo gam gi gam veng som ni anei om lo. It's got 20 borders, 14 on land and 6 on sea. Right? It's also got disputes with many of those neighbors over the borders. Som le li pen leitang to ki zomina nguk pen tui pi to ki zom hi che to hang mai na mai gam kim le pam tenga gam veng te to buai na nei den hi US pen to lai tak sen sangina lian zo hi che. Right, the US also has the global system of alliances, the deep financial markets, the dollar reserve currency, the English language, right? The Chinese don't have any of this. US te na dollar hi zongina English language hi zong reserve currency gam khat pe na ma gam sumbol na ki siat le chi mai ni a hu thei dinga hu na lak thei na nga US tunga a dollar to khol sum te phial zong US ten nei sen ten to ran khat zong nei lo hai mani na. Okay. The US also still, although it's eroding, right, has command of the commons for the most part. Not the same command they had 15 years ago, but they still have. US in pen has command for the most part. Thu piak thei na to rana na hi vo to ran hi vo chi thana ma de thu piak thei na pen nei hi ai zong ina not the same command they had so 50 years ago to ma kum som nga la ya thu piang na anei dan bel hi non lo ai hang ina leitung a thu piak thei na pen US in nei la hi che Command. Okay. This is a map of US military bases in the world. It didn't come out that well, but it covers just about the whole thing. Here is the US military base map China US day gal pol om na lim teng ong lak ina just cover the whole thing leitung bup camp pe upial hi chi. This is the US ability to project military power, to have radar installations, listening installations. Hi alimang mu la dan hi pai na
ตัวมุนเต็งปันนะ US เตนะทหารนายสองนาเข้มเปองกาลต้องใส่เข้มเปอก่อยเทตัวจีดิงเรดาร์อินสโตเลชันให้ดมุนะทุกันซิมนามอังกาลเตปังซิมนาจีของไอสองอามาวินก่อยเทสิใช่นะ Right? There's never been a military like this, whose footprint is completely global. นี่ดังหลายเลยตรงนั้นเลยตรงอเปียนโซ US เตมิลิตรีกาลพอลในด้านและเลยตรงเอาด้านเป็นเลยตรงอมใหญ่นายโลหิตตุนเกนเดนะ US เตนอาเซียนกำลังกาลไปสังนอมและเกาหลีญี่ปุ่นเตะสวักตักไปสักเทที่อิหร่านลำคองอิหร่านนายของไปสังนอมในสงกาตาเตว่าเตมุนตั้มเบีย US เป็นลุดเลียนเทยุโรปกำมาไปถึงจิลละในตัวตกิปอลล้มตั้งวิเวหินะตัวร้านในเซียวินะเลยตรงตัวร้านกาลพัวละเฮาเลยตรงบุบคอมเมนต์อเปไทยเป็นอมนายโลหิต whose footprint is in completely global ใช่ไหมอามาแค่มาดอกโลกนาเป็นเลยตรงมุนเอาอมโล The U.S. military is mobile. It can go anywhere in a moment's notice. US เตยกาลนัสเซบนาเป็นโมบายกินเยอะๆเทกินเยอะๆเทจีเตสิงกวางนั้นสอนกินจีเบลเลยนะเอเย็นนมนะตัวไหลอิหร่านลำบอยจีเละมิดเดิลอีสต์มาปอลริงอมปะอาเซียลำบอยจีเละอาเซียลำบอยปอลริงอมปะเลียนยุโรปลำบอยจีเละยุโรปลำปอลริงอมปะเลียนนินอามาเป็นมันลังตะกากินเยอะๆเท The Chinese military is not mobile. It's the big, hulking, Soviet-style armor. ไอซงเซนเตยกาลเป็นกาลกับเป็นกินเทโลวินะอามาว่าเป็นอดิ่งเกมกำมิลิมปีดันเพียวมอโซเวียตสไตล์นี่ดังโซเวียตแต่มามันฮิมุนตอมคัดเบลสวยนะโซเวียตสไตล์ด้านหิน Ready to crash across somebody's border. ไปกำดิ่งอามาหนอกคักเต็งของปุ๊กวบดิ่งกำยีเต็งของมีกำยีเต็งตัวบวยดิ่งตัวด้านเจียงเบฮีจี They're moving now from that kind of heavy armor military to a mobile one, which is about aircraft. It's about amphibious landings. That is to say, it's about ships, right? นี่ดังหลายไอ้ทรงนะตัวน้ำเอาเป็นเซนเตงกาลนัสเซบนาเป็น moving now กินองกิปันกำตั้งองกิปันมิลิมดานังก็เลียมรัวมาอมจีบางหินอนโลอินกาลกิโดนังกาลกับในนาเบลตัวเกนนบเป็นบางยามจีแหละอามาองกำของเบกาอมเกมกำดีงินกาลกับตั้มปีในดีงินกาลพวกตั้มปีในดีงินตัวด้านังก็เลียมรัวมาอมเป็นมิลิมตัวกิบังแหละมั้งตัวนั้นอามันลังเสียอากินเยอะๆไทยแทนโซหำตังตัวเกนนบนาฮีก็เลียดและเดวิดกิโดนาทูบังเอ็นเลหังลายเชียงโดวิวปันเอ็นเลหังเป็นปัสยานินเดวิดโซนาเปียนาเดวิดทัลตังอินก็เลียดขัลยันฮีไอซงให้เลยตุงมีแต่วิวปันอาเอจังวะน้ำสาวเลทัลอิจิเป็นกิโดริงาใบโลเดวิดจิเป็นทัลกับเชียมมาเฮนะนี่ดังลายตัวอิสราเอลแต่หุ่นลายของมอเดวิดหุ่นมานะงอนะซัมซังกับตัดจีจะเสนามุยลิมมาทัลเป็นเดวิดตัวจะน่ะเสียมดิ้งยัมเบลเทครั้งนี้นะทัลเป็นตัวจะมุยลิมไทยแต่ตัวลายเดวิดเตลดทัลเตเป็นฟิสตอลจะตัวลายฟิสตอลปอลคัดเตจันเข้าดิ้งยี่กิจินอีกอย่างนบนะตัวก็เลียมรัวมาก็เลียดไปเบาเป็นสายลีตัวกิมอลจานเล่ๆมั้งอินตัวองกำแบบหลับค้างนี่นะตัวเป็นฮิเลยตุงมีแต่วิวปนาเกนกิกหนาวเฮ้ยตัวร้านก็เลียมรวมปนาเซนแต่เป็นอัตังเทียองกีนี่นะหิงกาลวันแรงละไม่ทรงนี่นะชิบหม้อเต็มโบตกิไซทรงนี่นะมันลังตะกินะองกิเฮลไทยตาเฮจิ It's about projection of power over distance. The U.S. has all that already and more. Okay. ไอส่ง US เตะบ้านไหนโล US เตะเป็นเซนเตะสังตำจอฮิจิต้นจะกำลิมขัดเอ็นแล้วนี่จิฮิเตะเป็นเซนเตะปอดเต็มบคอนามุนเลยตุงบุบเซนเตะเลยตุงกำเตะตัวทุกิมาเตะเซนเตะในเต็มบคอนาพวลปีตุยปิงเกยมอเต็มบคอนาพวลปีเต็งฮิจิ But here I realize you can't see this map. Maybe if there weren't a light directly on the podium, we might be able to see it. Yeah. So this is a map. You saw this in the Financial Times, right? These are China's ports
where they have a significant ownership stake globally, right? In other words, you saw the US military bases and you see the Chinese ports. And lo and behold, they're the same map. Dena imu pen US te gal phol om na teng. Tu imu pen Sente tui pi ane na teng chipak mai ne tembo to kisaya tembo khona ane na teng hina. The difference is that the Chinese, right, have trading ports now. Some are still projected, right? Some are Hong Kong companies. Many of them are private companies. Dena imu ma bangina US te Sente ane izau pen same map mo I map pen ong ki kim hi chi. Senten pen trading ports sumbol na tembo khona hi chi na tamzo pen kibol tolai tak jong abol khisa tampi omba na tolai tak jong project abol bolai tak jong tampi om hi chi pol khat pen Sente company ai jong pol khat pen Hong Kong company te IPL jong pol khat te pen private company mi mal I nei kum pia a hello dani na ama ong pai hui chi. But nonetheless, this is the capacity that is already in place for the most part that the Chinese have built globally. Tuaran teng to Sente na leitung bupa tembo khona khempe ong lau in tulai tak tembo bol na liana jong en le hang US ten tembo khat abol changa Senten tembo pen zani kimbang na bol khinta ton tram hun changa tembo khon bol mo tembo nei ding jong ama no han cham ki to ding hi. Moreover, there's a piece of this which are what we call dual use. Dual use means you build a shipping port that can handle trade, and then it becomes a military port. Tuai na Sente na tua tembo khona phol te le tembo te ma pen dual use china ngalam to ki sai buai nam le zat khom thei ding tembo kep ching nai jong atop na thau wi thau tang te koi thei ding donga ngam pol kharina tukim pi hi china ki gen hi. That can handle big ships, for example, destroyers, cruisers, right? The Chinese built their first overseas military base in Djibouti. Senten tua ma ong tha to te tua na dual use le ngal to ki sai koi na pen Africa ngama ong bol ma sak pen na mun pen Djibouti hi. In Africa, they deny that it's a military base. They call it a logistical facility. Djibouti ngam hi na tua mun san lian pen US te gal phwal om na Djibouti ma hi. Where's the main US military base in Africa? Djibouti. That's right. Tuan US te le Sente kidem na pen ai le dena mai apat thupan na gen ma bangina hidana atung khong pana noi Sente bang mai ke toy ke noi US te bang mai ke chi dan dinmun om het loina sung tong dong tak ma ena tu zo kum som nga bang chi ding ku tu zo kum so za bang chi ding bangun lian chang bang chi ding chi ma dim tak ma khi na ma te amao ana ki dem to chat cha doi ai jong Sente na to Djibouti tembo phwal pia bol bang pen military base hilo hi china nial hi. So the map of trading ports where they have a controlling stake is now becoming a map of potential military bases. By the way, that's completely logical. Toin tulai tak se US tele Sente sumbol khom na leitunga sumbol na en lehang ini amai mef ong la pen tul ni le som le gyat chang ong la hi na. Here's the share of world trade. So now China has a greater leverage, greater international leverage, because as I said, they're the number one trading partner of about 43 countries, and the US is the number one trading partner of about 32 countries. Tua lai tak pen leitung bup sung panina US te na ama to adiak aki zom ngam som thum le ni nei na Senten ngam som li le ngam thum nei na US te sangina Sente na leitunga mo leverage lek zo hi china ama in ge ni ai jong to lai tak to ni le som ni le nga na en le hang bel US te leitunga sumbol na lam alak na ngam pen om non lo phial leitung bup khem pe Senten bulu akhinina sumbol na pen Sente apwal pi ong swak Sente bul phwa leitunga sum ki bol ong swak hi. Okay, South China Sea, you know that story, right? They claim 95% of the South China Sea,
And they call it a core interest, which is the same language used for Taiwan. to chang na hi South China Sea pen hi South China Sea e za som kwa lenga pen senten ko wa hi che hi nai des lai chin to hi asan ju zu to na South China Sea akim kot na hi na akima pa mangam tampiom. That tells you that they're going to go to the wall for the South China Sea. You should have no illusions when they say something is a core interest. They mean it. So here's that famous South China Sea with the 9-dash line. Right? And as you can see, here's the Philippines. Right? And there's China's claiming all of this territory. To kem percent na mawi ko wa hi chi la na mo ngal van khong jong bol chi takin ong bol hi. That's where they have the coral reefs that are now military bases. Ni dang lai na coral reef tùy kul neo chik khat buk no khat om na tùy kul neo chik khat hi na pin tu chang ina military base mo ngal phol pp na ong piang ta hi. So the incredible feats of will and engineering in the Spratlys, right? We now have 7 artificial islands. Amawi engineer pil na le amawi pil na to anasep na ong khang to ma mai na tùy kul pen sangi ong bol khin ta. Several are military bases, right? We have Subi Reef, larger than Pearl Harbor. There was nothing there before. Now it's larger than Pearl Harbor. Tùy kul sangi bekhelo na to te pen ngal phol pi ding ong bol lu hi to bol khat bang hi le US te ngal phol pi om na pal ha bo sangina to bol to mu artificial island pen lian zokhin. Mischief Reef, Fiery Cross. I'm going to show you Fiery Cross in a second with the 10,000-foot runway. And then, you know, the paracels, they get the radar stations, the surface-to-air missiles. There used to be, right? Rocky Outcrop, Scarborough Shoal, they haven't built it yet. They just seized it so far. Radar om na zongina amawi to ran gal to ki sai ki kin na gal lampil na bol na kempel a bol na lo zong tam pi om ko man lo nom ke un ong bol lim ding he. But it's coming. Anybody has any doubts, it's coming. So this Scarborough Shoal, which is not built up yet, is 140 miles from Manila. That just tells you how close this stuff is. Manila tun hi angam lim en le hang Manila pen Philippines gam hi na US te to thukim na bol na hi wa tenga sen gam hi na nai ma mali Manila to kinai ma ai zong igen sama banga to lai tak pen US in zong khoi lo kwa man khoi ngam lo a syang gama. Okay. So here is Fiery Cross Reef. You see the coral? 2014. Fiery Cross Reef hi en ni ma to ni le som le lia hi dan 2015. to ni le som le nga 2016. That's what the Chinese can do. to ni le som le ngok hi pen Sente na se phat na hi chi. They just seized it, violate international law, and they just militarized it, and they built this base, and they have a 10,000-foot runway on Fiery Cross Reef. 2 years. 2 years. Amau hi international law lấy tung bục thúc kim na te pal sat lel gen to chang sem lấy tung bục thúc kim na lấy tung bục I thúc khun te pal sarina 10,000 runway pi tul som ma tayin gen le hang tay ni dek tak van leng te tai je za thei na tua gal phol pi te tua tui pi tunga ong bol hi chi tay teng ni sorry tay ni chi bol gal a ding gal van leng te jong nuam tak leng thei sum bol na van leng te jong leng thei gam khat khol sin na pa Singapore van leng te jong nuam tak a tu thei dinmun a hi kum ni bek za ka hi chi to bol pen. So that's where we are. That's the world we live in today. The Chinese sphere of influence in East Asia is a serious one. They're playing for keeps. To pen to lai tak idin mun hi lấy tung ha to lai tak idin lai tak. You may say that's fine. It's totally okay. The Chinese are a great people. They have an incredible civilization. I would agree with all that. They are a great people. They do have an incredible civilization. It's just they don't really have a transparent political system. Ai zong hi Sente bel boy ke mau nak pi nong khan nop leong khang ngal hen amau tang thu na se ta ka nei te hi china phat ding yang chi ai zong Senten pen amawi political system ngam vai accept dan pen kwa ma ong gen lo hai min na to san bel phat hoi lo hi che ve in a chi nom na ko ngala ding in king ke ong chi pong ding ga long piang thai chi nom na da nai phial zong
ama wi vai hom dan jing vai hom dan pen kwa man ki thailon to san bal hoi ke chi And all war is miscalculation by decision makers. Wars don't happen unless an order is given, buttons are pushed, right? ai zong ina gal ichi pen miscalculation gal khem pe tuat khel na ngai sut khel na panang piang hi gal ichi pen to rana thu apia gal ki do ding thau lon ding chia thu piang nam keleng gal ki do lo sakol teng gal do din nak pi ta ki ging sam ha nga thu apia ten tun gal do ne chia thu piang nam ke le gal piang lo hi World War I, sleepwalk into war. There were 1,000 orders just to move the horses and the fodder for the horses. You can't fight a war, right, without orders. 1,000 orders alone just to move the horses and the fodder. You can't sleepwalk into war. You got to give orders to have war happen. gal pi khat nai zong i mut sa gal ki do kwa mam lo kam tul tam pi to ma te gal do ding chia thu piang nam chia gal ong piang hi thu piang nam lo ang gal ki do thailo thu piang na kam tul tam pyong gin khat te gal kap teng gal lo ding a pai sakol teng gal lo ding a pai pan hi Right? But it's often miscalculation. All right, so there's our world. We have some historical cases. Remember the rise of German power in Europe? to hina amana gen nom na to za a kidem nai zong ong piang a hi phial zong ina makai te kam song om gal ki piang sak ding mo ki piang sak lo ding chi pen leitunga de na gen lira makai chi te kam song om hi tang tho panin en le hang Germany te le Europe gam boy nai zong Japan te ong khan le ga long pian na zong to pang lian ma US te zong ong khang to hang ga long piang lo bang hang hiam chi le British te na surrender ma US te kyang ma alela om lel to anga US ong khan to na na leitunga ga long piang sak lo a khan hun lai tak ai zong hi Sente ong khan to na pen bang chiang ong tung ding ki thelo Sente tung be ka bel kinga lo in chin gen hi chinom na US te na Sente anuai nop le ga long piang ding Sente hang bek hi tuan lo hi chi That's an important historical case. Remember the rise of Japanese power in East Asia? Another important historical case. Remember the rise of US power globally? Slightly different because the British yielded, as it were. They surrendered to the rise of US power with that phony nonsense about the special relationship and other ruses, right? So China, we don't know. Like none of the above, it doesn't depend on China alone. Right? Okay. China's rising in a US-dominated world. That we do know. US te primissimo amasahi na US te amasahi na pen US te ong zom to sok zo ding ham toy ke le amao Sente pen tua dan pai sia toy le phanon lo wai changa enough it enough mo kiching ta chi chang kiching ta tua za chi chang tua za to to ong khol ding ham ki gen thai lo hi Can American primacy be preserved or restored? Should it even be preserved? Maybe enough is enough. khak tan ding mo koi pe ding mo toy ke la thaka US ki pan thak ding mo Sente zong Russia te zong Iran te zong pen leitunga khan tong ki pan ten US ten contents khak tan ding mo toy ke le koi pe ding to kharongom ding to za khak tan nop le la US ten a 350 ship gal tembo khongai zong ma te tembo khongai zong Sente bol za dema bol to ko ring hita Should we just accommodate China in East Asia, Russia in Eurasia, and Iran in the Gulf by granting the spheres of influence? That's what they want. That's what they're pushing for. Or should we try to contain them and rebuild a 350-ship American fleet? Those are the choices in front of the American people right now. to US ten ong te ring hi US te ring thu hi Right? Is there maybe a new equilibrium in each region? Or are we actually headed for confrontation in each region? Can we find containment and cooperation and delicate calibration? Strength and diplomacy? Can we respect others' interests and values while we uphold our own? ai zong hi mi te to dan lama ki dem zo ke le pen confrontation gal lama ki do pen
ông tèo ring hiam ki gen thei ke khak tan zo ring mo toy ke le amau te to sem khom zo ring tora na boy na om chang na thu khawa ki ho zo ring mo thu dama ki ho zo ring khale khari man phat na ki kep ching pi ring mo chi ong hi ring hi. As you'll know, Iran, Russia, and China are all ancient civilizations. Toy ni thei sama banga Iran, Russia le China chi te pen ancient civilization china ni dang pek panama kum tam pi tang thua nei te lo asuk amate torana thungai sunna philosopher khong zong aki hom te hina all loading hi che. They're all spectacular ancient civilizations. They all have tremendous sense of historical entitlement and tremendous historical grievances. They have what we call in English a chip on their shoulder. Lung kim lo na he na zong tam pi nei hi lấy tung bụp ki zop na to zong bang chi ding ki gen thei lo. Right? This grievance, this resentment. We have a politics of resentment which takes the form of domestic or national populism. And then there's an international politics of resentment, an international populism, as it were. Our vocabulary is poor to describe this. Toy na mai to gen na pen to siang na ko ini na amai to gen na bela sau pi to chang ni khat bek apia khilo mo to lei tung khonom ja pen ni thum bang to ra na se shana man ten ta na piak to hi na toy to gen na pen geopolitics lam ok te ari na man phading na la mening in to thua top na le na Iran, China, Russia te pen ancient civilization mo ni dang pe ka om te hi changen pen hi Sente yi thu gen pan again na US te pian zo kum zani le som nga khong hin ko Sente pen kum tul nga khong hin hi se ve ama gen kong gen kik mo ko US te pen ko i kidem pi di nga zong chi tak sa ke ong chi la he ko kum tul nga phakin ama tu ma kum zani le som nga khong piang hin hi te pen kidem pi tak di ngin ngai sun keong to za minam kilian saka pau pol hina tun lei tung zong en le hang tul ni le tul kha zakwa som kwalani kuma US te 6% economy pen tul ni le ni kumina 25% ong phatowina tul ni le som ni lenga US days 60% za som ong phatowina tua dana ong pai to swak le tul ni le som nga US za ni ong pharing tuan US to ki kim honding pena ki tuat te tul ni le som tum lenga ki miring angam la vet lo tha kha dang tung lian dingตัวหุ่นแต่มาเป็นองค์กิภาษกมาอะไรเรื่องโองาลามาชิเลียงสงมาเป็นตัวทุกเกนไปเกนดันเลียนะอภัยเปล่าเวทโลอินกาลเต็มโบไอซงเต็มโบไอซงมาเป็นกาลวันเตคอยซงจิไหมนี่ US เต็นเป็นทัวฮิรานะเอียดเจียวแต่เซนเป็นลาวไว้แล้วว่าขี้หมอยเว้ US เดมโซดิ้งอมบวงเกนเต็งกาลวันเตของกิจิดิ้งไอ้ยังฮิเซนได้จีเป็นบังบอลเฮียมจีกว่ามันเทล US เต็นอัตตำโซเป็นมาเป็นสวกตะตะกามีเรียกิลักนาอมกำสวกตะตะกำเป้านาอมกำหินอาเซลซิมุกาลวันอมเพียลสงอาซาสมกว่าเป็นกิลังเขียเซนเตียเปอุมาเป็นซาสมกว่ากิลังเขียจีพังอมโลกว่ามันทรงเทลตัวงาลโซนาปอยขององบอลเตองละเขียเตตัวด้านโมจิจังเป็นเลยตรงกี่ก่อนฟาร์มไทยปันตัวหินปอลขัดเต้นเบลไอขัดเลยขัดอิมูรันกี่บังโลดิงเลยตรงเบลซาเสียงเกนเลยหังไออุบนา US เตมันองมาไกเละบิดนาได้นาอมดิงฮีจีอากิอุมมอฮีนะไอซงตัวทุเกนไปเกนนะ the end of the world เลยตรงเบยนังมอมีแคมเปอีต่างทั่วเบยนังดินมุนจางองกิเสียโตนบเลเบล US dominant เป็นอีเดอีไลเพียลซงอินะองเบยดิงฮีเลยตรงสุมบอลนะลามาฮีเลซง US อินเป็นสุมบอลนะลามาเซนเป็นเดมโซนอนหรอตัวเป็นมีแคมเปอร์นัทเทฮิเลลมั้งไอ้ยังตัวเดมโซนอนโลไม้จังเซนเป็นน้ำเมาขากตันดิงละมองไปตายกี่เดมนะตายเสียซาดิ้งอีลอมปาสังหัดแรงเป็นบัวหอยแล้วไอ้ยังอีพักโซตัวเกยเลเบลไงสุดนาดังองลูที่นะเสียกิลักนาจะเอามาปาดนาเตตุกิปอละหน่วยยักดิ่งจีเตปอลเป็นโดนัลด์ทรัมป์จะหมายแรงน่าทรงจีสันสุมบอลน่ะละมะทุดามาไปน่ะละมะอะตอมน่ะกงตัวสิทป่วยจีเป็นอมองน่ะเปียงฮิโลกิโดตักดินมนะไปไอจังกิโดหินไอทรงตัวนังอนเป็น
อัทุตอบหนาโกยจังองเปียงดิงกิแกนไทเปอุมาเราฮีตัวเป็นตัวลายตักเลยตุงมีเข้มเปวิดินมุนฮีชินะตัวจังเรียนแกนเนี่ยเลยลงดำเมละ Unless that most powerful country is somehow disciplined, is somehow set in mechanisms, institutions, in a story called the West, in which case they can do harm to the less powerful, but not on the scale they could do, given their power, if they were undisciplined.